Good morning, students. Today class we are going to discuss about problems based on the average rate of reactions. Okay, in this first problem we're going to see this. You see the first problem for the reaction rate. For the reactant gives product. Reaction gives product. The concentration of the reactant changes from 0.03 mole to 0.02 mole in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using the unit of time, both the minutes and seconds. They're telling that to find in both the minutes and seconds. You see, first we're going to write the given. Okay, given. What they given? Reactant gives product. Reactant gives product. You see, we know the average reaction rate formula. Average rate of reaction formula is equals to minus del R by del T. Correct? No. Then del R is nothing but, we already know del R is nothing but R2 minus R1. Then delta T is nothing but T2 minus T1. Correct? No. Yeah. Yes, substituting minus R2 minus R1, correct? No, by T2 minus T1. What they given, you see, already I told that R1 is greater, correct? No, because it is average rate of reactions. The first R1 is greater 0.03, then R2 is nothing but 0.02 mole. Okay, then when come to time, they given the time is 25 minutes, means they given delta T only. They are not given two timings. For that they given only one timing in minutes. They are giving the change, okay, delta T. If you substitute the values, minus, what is R2? R2 is nothing but 0.02 minus 0.03, correct? No, by 25. What will get the value? Minus of minus 0.01. If you minus, we'll get 0.1. Higher value is 0.03. For that I am telling that minus of minus plus, it becomes, okay, 25. We can write this 0.01. We can write it becomes plus. No, we can write 1, correct? No, 1 into 10 to the power of 20 minus 2 by 25. We can write 1 by 25 into 10 to the power of minus 2 equals, we can write 0.04 into 10 to the power of minus 2. 0.04 into 10 to the power of minus 2. If we substitute, if we send decimals to right side, we get 4 into 1, 2, 10 to the power of 2, correct? No, 10 to the power of minus 4. Units already told, mole per liter per second. Sorry, it is in minutes. It is in minutes. Minutes per minutes. We know that. You see, what we telling that we get the value of the average rate of reactions. We got calculating the average rate of reactions. We have found it, but they are telling using unit time, both in minutes and seconds. We already find in minutes. Minutes. If you want to find out in seconds, you know that 1 minute equals 60 seconds, correct? Now, then 1 minute gives 60 seconds. Same, this is the time, this is the minutes to seconds converting. For 1 minute we get value, that is 4 into 10 to the power of minus 4, correct? No, then 60 seconds we get 4 into 10 to the power of minus 4. For 1 second, how much? For 1 second, how much? You see, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅದು ಏನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಯಿತು, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದು ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟು 4 into 10 to the power of minus 4 ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ
ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಅವಾಗ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ರೇಟು 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ -4 ಬಂತು. ಅದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 60x is equals to 4 into 10 to the power of -4 correct no you want to find out x now 4 into 10 to the power of -4 divided by 60 what we'll get 4 by 6 into 10 to the power of -5 if you calculate 0.66 into 10 to the power of -5. Similarly, next 6.66 into 10 to the power of -6 mole per liter per second. Okay, do you understand this problem? Yeah. So, how can you tell it is a minutes? ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟೇ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ. ಇನ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2A reactant gives product, the concentration of A, you see concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter. Okay, in 10 minutes ಅಂದರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2A gives product ಕರೆಕ್ಟಾ 2A gives ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1/2 del A by del T ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ del A ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ A2 minus A1 del T is nothing but T2 minus T1 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ -1/2 del A ಅಂದರೆ A2 minus A1 ಕರೆಕ್ಟ್ನೋ del T T2 minus T1. ಓಕೆ, ಅವ್ನು T2 minus T1 ಅವ್ನು ಓವರಾಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ A1 ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. A1 ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 0.5 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಎಷ್ಟು 0.4 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ -1/2 A2 is nothing but 0.04 minus A1 ಸಾರಿ 0.4 ಅಲ್ಲ 0.4 ಸಾರಿ 0.5 divided by ಓವರಾಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ 10 ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. 10 -1/2 what we get it becomes -0.1/10 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇವಂದಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ 2 10s are 2 into 10 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 0.1 20 ಕರೆಕ್ಟ್ನು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು 1 into 10 to the power of -1 ಬರಿಬೋದಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು 20 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ 10 to the power of +1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು 1 into 10 to the power of -1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 into 10 to the power of -1 ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು 1/2 10 to the power of -2 1/2 is nothing but 0.5 into 10 to the power of -2. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು 5 into 10 to the power of -3 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ another problem, that is third problem. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2a plus b equals 3c if the rate of an appearance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, appearance ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, at a time t is 1.3 into 10 to the power of minus 4 mole per liter per second ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಗಿವನು? 2a plus b, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2a plus b gives 3c. ಓಕೆ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1.3 ಇಂಟು 10 to the power of minus 4 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1/2 del A by del T, ಕರೆಕ್ಟು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ del B by del T. when come to product, +3 del C by del T. if you take to find first of all product ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ? ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು del A by del T ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, del B by del T ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ del C by del T ಅವನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/3 del C by del T. del C ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, +1/3 del C by del T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇಂಟು 1.3 ಇಂಟು 10 to the power of minus 4 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.43 ಇಂಟು 10 to the power of minus 4. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ decimals, 4.3 into 10 to the power of minus 5 mole per liter per second. Okay, we got the one thing, that is rate of reaction. Now we are going to find the rate of disappearance. You can take any one reactant, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಇದಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ವಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್. ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ the reactant A is greater than reactant B, correct? No, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. what will take? -1/2 del A by del T equals, correct? No, 1/3 del C by del T. Okay, you see, if you cross multiply, if we make a cross multiplication, minus del A by del T equals 2. if you go for right side, 2/3 del C by del T. we know the value del C by del T, correct? No, 2/3 into 1.3 into 10 to the power of minus 4. if you multiply, we'll get the value 0.86 into 10 to the power of minus 4. it is minus del A by del T, minus del A by del T. If you make it 8.6 into 10 to the power of minus 5 mole per liter per second. We are all keeping in seconds only, because the question will be given in seconds. For that we are making in seconds. Okay, this makes the problems for an elementary reactions of average rate of reactions. Next we are going to discuss about factors affecting the rate of reactions. You see, which are the factors which are affecting the rate of reaction? factors
affecting or influencing rate of reaction. First factor, concentration of the reactants. Second, temperature. Third, catalyst. You see, this first we are going to study about the concentration of reactant, or we can tell that effect of concentration on the reaction rate. You see, first of all, before talking to factors on the concentration of reactant, it tell that, you see, at a given temperature, means temperature is constant, the rate depends on either concentration of reactant or product. Means we are keeping the temperature constant at, you see, the definition or statement, you can tell that at a given temperature, the rate depends upon either concentration of reactant, ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ products. This tells, you see, in what I is telling that at a given temperature the rate depends on either concentration of reactant or product, ಅದರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, what the law of mass action will tell? Already you studied law of mass action. Law of mass action will tell at constant temperature, at a constant temperature, rate of reaction is directly proportional to the reactant. ಅಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ. ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ rate law or rate expression, okay, or rate equation, it's all will be changing. Okay, next class we'll discuss about further information about rate law, okay, or rate equation.